Well, for more on this, let's bring in Jenny Town here. She's a senior fellow at the STEM. So it's estimated that South Korea needs 50,000 more soldiers for... Report says it needs another 50,000 soldiers for force size of months. Even in the conscription is only, it's down to about 8. 당장 싸울 군인이 없다. 충격적입니다. 지금도 5만 명이 부족합니다. 대한민국이 안고 있는 문제를 국내 언론은 입 닫고 있는데 도리어 외국 언론이 나서서 우려스럽게 보도하고 있습니다. 독일의 DW 뉴스인데요. 이것은 단순한 경고가 아니라 현실입니다. 과거 대한민국 군대는 60만 대군이라 불렸습니다. 하지만 2025년 그 숫자는 약 45만 명. 불과 10여 년 만에 35% 가까이 줄어들었다고 외신은 경고하고 있습니다. 더 놀라운 점은 이 상태로 가면 대한민국 국군은 스스로 지키지 못하고 우방에 의존하는 안보 상황에 처할 것이라고 경고합니다. 그런 상황에 국내에서는 미국의 관세 인상에 대응해 주한미군의 철수 카드를 꺼내자는 얘기도 나옵니다. 병력은 심각하게 부족하고 군 초급 간부들이 대량 군을 떠나게 만드는 대한민국의 현실을 언론이 외면하고 정부와 군은 모른 채 뒤로 미루고 있습니다. 징집 대상자도 급감했습니다. 최근 9년 동안 12만 명이 사라졌고 지금은 연 20만 명 수준에 불과합니다. 이 추세라면 2030년엔 40만 명, 2040년엔 30만 명대로 떨어질 전망입니다. 문제는 숫자만이 아닙니다. 복무기간은 과거 36개월에서 30개월, 24개월, 이제는 18개월까지 줄었습니다. 그런데도 1년으로 줄이자는 주장까지 나오고 있습니다. 병사 월급은 200만 원으로 오르며 국가 재정 부담은 늘어나는데 정작 병력은 바닥을 보이고 있는 현실. 이 상황을 과연 어떻게 봐야 할까요? 지금부터 외신 보도를 통해 함께 확인해 보시겠습니다. The United States and South Korea have begun large-scale joint military drills. But behind the show of strength lies a growing concern. South Korea's military is shrinking. A new report warns that the country is short of tens of thousands of troops, not because of strategy or spending, but because of something far more fundamental, a collapsing birth rate. South Korea has one of the most powerful militaries in the world. It's mainly for deterrence against heavily armed arch-rival North Korea and other regional powers. But South Korea is running short of troops. A new Defense Ministry report says it needs another 50,000 soldiers for full combat readiness. In 2005, the South Korean army had 690,000 soldiers. That's now fallen to 450,000 in 2025. In just the last 6 years, the population of 20-year-old men declined by 35%. Birth rates are falling around the globe, especially in developed countries. But South Korea has the lowest birth rate in the world. The high cost of living and lack of support for working mothers discourages women from having babies, despite government subsidies to encourage having children. South Korea's defense budget is larger than North Korea's whole economy. But with fewer and fewer soldiers, the future of its military readiness is in doubt. Well, for more on this, let's bring in Jenny Town here. She's a senior fellow at the Stimson Center. That's a U.S. think tank. She's director of Stimson's 38 North program, which provides analysis of events in and around North Korea. Thanks for being with us. So it's estimated that South Korea needs 50,000 more soldiers for full defense readiness. What does this shortage mean in practical terms for South Korea's ability to deter threats and defend itself? Well, it's a very complicated picture, really. I think there's a lot of questions about, not only the number of troops, the training levels of troops these days, but the future of the South Korean military and how to be able to maintain enough ground forces in case of an actual war in South Korea. And so the idea of readiness is not just about can you field a battle, but really if there is ever an invasion, the way that Russia invaded Ukraine, for instance, and you have to fight a ground war, how does South Korea's military... You mentioned Ukraine, and we're seeing in Ukraine what a difference, say, drones and
other military hardware can make, could advanced military technology not help make up for the shortfall in troop numbers for South Korea? It definitely does help. South Korea's military, as it said, used to be up to about 690,000. Is one of the largest militaries in the world. It's still the fifth largest military in the world and the fifth most powerful military in the world. And I think there are plans in terms of the defense reform. I potentially. It's really hard to say. I think there are a lot of questions here. One, in terms of, does South Korea really need to maintain that force size? Popularity, for instance, of joining the military really declines. The number of months, even in the conscription, is only, it's down to about 18 months. So how well trained are these soldiers on even the technologies that exist there, on fighting techniques look like in the future? Jenny, thank you very much. That was Korea analyst Jenny Town. 대한민국 군대의 위기는 단순한 숫자의 감소가 아닙니다. 바로 국가 안보의 토대가 흔들리는 문제입니다. 이스라엘, 노르웨이, 스웨덴은 이미 남녀 모두가 병역의 의무를 지고 있습니다. 특히 이스라엘은 남자는 32개월, 여자는 24개월 복무합니다. 그만큼 안보는 현실이고 생존의 문제이기 때문입니다. 우리나라는 어떻습니까? 병력 자원은 줄어들고 복무 기간은 단축되며 국방비는 오히려 커지고 있습니다. 이 모순된 현실 앞에서 근본적인 대책 없이는 국가 안보의 미래는 없습니다. 무기와 장비가 있으면 뭐합니까? 운용할 병력이 없습니다. 더 이상 방법이 없습니다. 결국 해답은 분명합니다. 군 초급 간부의 처우를 높여 간부 인력을 확대하고 대한민국도 여성 징집제를 확대해야 합니다. 이제는 선택이 아니라 피할 수 없는 현실입니다. 우리의 안보와 미래를 위해 여러분의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. K-15 기관총의 묵직한 무게를 온몸으로 느끼며 기동하면서도 정확도를 유지하는 건 엄청난 숙련도가 필요한데요. 소부대 전투기술 중 사격수를 연마하는 것인데요. 사수 탄알지 결합. 탄알일발 장전. 준비된 사수 기동 사격. 신호에 맞춰 사격 개시. 단조로운 사격 형태가 아닌 장병들의 숙련도에 따라 다양한 기동 사격 훈련이 전개됩니다.